So, yeah, I'm originally from Kerala, so I'm a Malayali. And the natural question everyone has asked me is, why is it that my first film is in Kannada? The simple reason is because of my love for the city and its people. My father is from here. He was brought up and studied in Bishop Cottons, and most of my life I've been brought up abroad in Dubai, and summer vacations I used to come here. Then my love for the city grew and grew, so that I eventually pursued my undergraduation and my post-graduation in Bangalore itself, Christ and Manipal respectively. And wherever I've gone, be it Bombay or Chennai and all of that, Kerala also being my hometown, my love for Bangalore kept increasing. I understood the value of Bangalore, and eventually we were living in Bombay until recently, and I requested my wife, and we shifted to Bangalore permanently right now. So it is only fitting, and it made sense to me that I make my first film in the Kannada language. It's as simple as that. And I hope eventually I get better at speaking Kannada, and I can eventually speak the language as well. Yeah. Sure. This story was an idea that was given to me by the music director also of the film, Siddhant Sundar, in the year 2015. There was an incident that happened to a mutual friend, his restaurant, and that's why it's based on a true story. The reason why it's based on a true story you will know when you watch the film. And since then, this idea never left me, and wherever we went and however we've traveled, I just kept getting drawn to the story and telling the story, because we see them working as watchmen, we see them working as servers and waiters in cafes and restaurants, and they're often overlooked. We don't really know anything beyond just the way they look. And I thought it was very interesting, and me also feeling somewhere like an outsider, because I've come back to India after a long time. I connected with that emotion, and I thought it was an interesting story to be told, and that's why the story was born and this film was born. And really, mad credit to everybody in the team, starting with Deep over here also, for putting this together and helping it come to life. So yeah. Why? Sir, I would, to really know about that meaning of chili chicken, it will be understood if you watch the movie, because there is a metaphorical meaning, there is another layer to it. The title can be catchy, but it is more than just food, and I think you will know when you watch the film. The Chinese restaurant, right? The chili chicken relevant or Yes. There is at one level, it is a very popular Chinese dish that is served in any Indo-Chinese restaurant, chili chicken. But then, my humble request is, when you watch the film, you will know what is the other meaning also to chili chicken, or maybe you will know that when we launch the trailer as well, eventually. So then I think it will be clear. Then All the vegetarians can easily come. Absolutely. I don't think that should ever be a barrier to watch a movie. vegetarian chili chicken. Yeah, also just to let you know, my producing partner is vegetarian, hardcore vegetarian. And so we decided to do it, so that means it's okay. Ethics, sir. Yeah, Shrunga is also. You mentioned it is a real based story, right? Yes. So where it happened? It is in Bangalore. Yes, it happened in Bangalore. It was a story that was set in, that happened in Frasertown. Yeah, and eventually that restaurant shut. So we took that idea and we developed it into this story, and so it's definitely inspired from there. Yeah. Why you people scratch the Korean word? So this is an interesting story. When we were shooting the film, we shot majority of the film in HSR layout, where we set up the restaurant and all of that. A lot of passerbys and people who were seeing our shoot, they were seeing our actors' faces, when we were shooting, and they came and stopped me and also my other crew members and even some of the actors,
and asked, is this a K-drama? Are you shooting a Korean drama? Because now Korean drama is the rage, right? I think with Netflix and OTT, everyone is exposed to that. Language is not a barrier anymore. So everyone was curious to know why these kind of people are, these kind of faces we are shooting and we're telling the story. What is the... So that idea came from them actually. So that's why when we decided to launch our first look for the film and a teaser and a poster, this idea felt that it was, it's not a Korean drama, but it's a Kannada drama, so that's why it was a word play on K-drama. How did you find that guys? Kannada, exactly. How did you find that artists from there? It was a lot of time that we spent on Instagram, actually. I've never stalked so many people on Instagram before, but I think Deep and myself and some other people, we just kept looking at different profiles. We also were looking at a lot of other films of people who have done some interesting work, and then getting in touch with them. But the biggest challenge also was that, which all these actors rose to, was learning Kannada language for the film. And they have only dubbed their lines, they have only spoken their lines. So I think a lot of respect and credit to them for doing this, because I had a very good dialect coach in Bharat, and along with my associate Akshay, they really helped and supported them in learning it. I think they took about a month to learn. And some of the characters have spoken such good Kannada that you will appreciate it actually. Yeah. Were they friends before? Or No, not at all. No, yeah, nobody. I mean, everything is a fresh acquaintance and fresh introduction. One person is from Tibet, and the other people are from Manipur, Assam, and different parts. So. Is it a safe bet for the producer? I think no film is a safe bet, sir. No, of late, some films are safe bet. But Because all the OTT platforms and all, they correct. fund you before. If your track is so very good and... So, but actually, I think of late, what we've also seen is that OTTs are also not really taking up films. Your title, obviously will go to the OTT. We don't know. I mean, thank you for wishing that. We hope that happens soon. But We see these types of titles right. So we hope. I think it's a safe bet. I think he should be able to answer that question also. No, you have saved by making a minimum budget cinema. You have exceeded whatever he has done. Right. You have exceeded. I believe so. I believe you're asking if you've exceeded expectation or exceeded the budget. Budget. No, that we haven't. Whatever limited resources and constraints we've had, we've made the film with that. But the passion has exceeded. So, yes, hoping for the best. Let him answer that. Yeah. Thank you for coming. Welcome. So, sir, storytelling is never a safe bet. Likewise, we say कि storytelling cannot be a safe bet, because it's this story is from all over the India, so the people are from all over the India, so we need to somewhere take a risk and do complete a story, right? So it's not a safe bet, but if a story is good, then we should always go ahead with that. It happens only after the release. Safe bet. Yes, that means Yeah, absolutely. But after people are producers, they are pitching on very shoestring budget and topical subjects that are saleable in the OTT. Then that's a safe bet according to me. To be honest, this story is totally different, right? It is definitely it will go on a OTT. It will, if you go and watch in theater also, you will like it. This story have a charm, right? It is not like that ki it should not have anything. So we are not betting anything right now. We are just betting our story as of now. The reason behind telling like this, theatrical releases, you are not getting any revenue. So, I don't know. Maybe for Shrunga must be taking the hit from our place. Yeah. Theater, the audience are not coming for the morning show itself. All you young and bright people, should find only for the OTT releases. Yesterday or day before yesterday, one film got released directly OTT. But sir, I have seen from the past, there is... VIP panel
films only for OTT. French biryani, law, all these cinema. 4 to 5 films directly to OTT. Yes, sir. But one thing, just I want to add one thing. Sir, like we say, na, ki there is in some time there is one film which is just a magic, so it can come like that. That happened, I know, I agree with that. Why I'm telling you is, today's scenario, ability is very difficult for the newcomer. Theatre rent system, percentage system, okay? The business Yeah. part, Yeah, somewhere we are aware about that. aware of it. Yeah. Which language you want? How many languages are you using? We will start with Kannada only. Further, like Gujarati or Kerala, you can make a debut for other languages also. Let's see, sir. Let's go with Bangalore, you flow. have all the languages also. Yeah. Other language. Correct. When are you going to release? We're looking at releasing in June. In June. Date is not yet finalized, but we're looking at releasing in June. Actually, what is the business of the producer? What do you do? He's put together the whole film. I mean, from look, because we're making it at an independent level also. What is his nature of job? Nature of job. Nature. Background. Oh, okay. What is it? Sir, I am a short format producer. I am a producer for the ad films in Bombay. Then I jumped to long format. Okay. Thank you so much. Now we would like to know the journey of our Rini with the chili chicken. I got a call one day saying there's this movie that's happening and would you be interested? And I am an actor. I've always wanted to act in whatever story sounds interesting and where there is substance in it. And I was like, okay, let me give it a shot. I told that I don't know the language, I don't speak it, but I'm very much up for learning it if it works out. And that's what happened. Like Pratik said, we had a wonderful dialect coach who trained me in Kannada so well, and I think I've done a decent job. That's for you guys to watch and judge. But yeah, that's my story in short. About your character. Okay, I cannot reveal much, but my character name is Anu in the film. She is someone who hails from a small town, and she is a hustler. She does a lot of jobs, and she's trying to make ends meet. And she's someone who goes at life. She doesn't give up. Nothing brings her down. And I related a lot to that character, and that's what got me to do it in the first place. And they want to know you're from which place? I am from Chennai. Sorry? So my Tamil film debut just happened in February in this movie called Lover, which also released in Telugu. I also acted in a web series called Inspector Rishi. That released in about 5 languages on Amazon Prime. I also acted in another Tamil film called Por, which again had a theatrical release, which Nithya was also in. And my first debut was in Malayalam, which was way back in 2019. So yeah. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಸಾರಿ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಳೆ ಬಂತು ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಶೃಂಗನ್ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಿಯಾನ್ಸೆ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಬಂದು ಪ್ರತೀಕ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ close to 8 years now. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಅವ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಗ ಒಂದು ನನಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದರು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೀನು ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ವುಡ್ ಯು ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ this is another chance to work with you, and since I've worked with Pratik before, I know what kind of how calm he is as a director and what I can learn from him. So that really helped me to do this character called Varsha, who is a spoiled brat but also has a heart and has her heart in her right place, and hopefully that comes across in the film. And ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ.
ನಾನು ಫಸ್ಟು ನನ್ನ ಡೆಬ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕಾಟರ್ಬೆಲಿಡೆ ಅಂತ. ಅದು ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಿರ್ದಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸಿತಾರ ಅಂತ, ಕಾರ್ತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಕನ್ನಡ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು ವೃತ್ರ ಅಂತ ಗೌತಮ್ ಅಯ್ಯರ್ ಜೊತೆ. ಅದು ನನಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಸರು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಾಣಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿಜಯ್ ನಂಬಿಯಾರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಲವಾರು ಮೂವಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೋಲು ಅಂತ ಒಂದು, ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಪೋರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ, ಕಾಳಿದಾಸ್ ಜಯರಾಮ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್, ಸಂಜನಾ ನಟರಾಜ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಅದು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಮೈ ಜರ್ನಿ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಫೇಮ್ ಗೇಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿತ್ ಧರ್ಮ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅದನ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲಸ. ಸೊ this has been my small journey so far in the industry. Thank you. 1 second. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬ ಮಳೆ ಇದ್ದರೂ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್? ಟ್ರೈಲರ್ ಒಂದು ಸರ್. ಯಾ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈನೀಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರ ಓನರ್ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಆದರ್ಶ್ ಅಂತ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವ್ರ ಕತೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯೋ ವಿಚಾರಗಳು, ಪಾತ್ರಗಳು, ಆಡೋ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರೋರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಡಿಬೇಟು. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಕತೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ವಿಷಯ. ಈ ವಿಷಯ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಹೆದರ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮಿಡಿನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾನರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಐ ಮೀನ್ ಯಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ಹ್ಯೂಮರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟವಾಗುವಂಥ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಜನರಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇವ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಇವ್ರು ಕೆಟ್ಟವರು, ಈ ಥರದ್ದು ಕಥೆಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹತ್ರ ಆಗೋ ಥರ ಗ್ರೇ ಪಾತ್ರಗಳು, ಯಾರು ಸರಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಕಥೆಗಳು ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವಿಚಾರಗಳು ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಸರ್. ಇಶ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಚೈನೀಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹುಡುಗರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿನ ಓನರ್ ಆಗಿರೋರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗುವ ಕತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ. ಈ ಕತೆ ಈ ಚೈನೀಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸರ್, ಪೂರ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನು ಒಂಥರ ಭಾಳ ಹಗುರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಟೀಸರ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯೂಶಲಿ ನೇಪಾಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್. ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಕತೆ ಮೇನ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇದೆ ತುಂಬ. ಆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟನ್ನು ಒಂಥರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ದಾರಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಒಂದಷ್ಟು ನನಗೂ ಐ ಓಪನಿಂಗ್ ಥರ ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 10:20 ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಇದೇ ಥರ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು 6 ಜನ ಹುಡುಗರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ಲು. ಬಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ನಮ್ಗವ್ರು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ನಾವಾದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರ ಕತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ವೆನ್ ಹಿ ಸೆಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಮೀನ್ ಯಾ, ಸೊ ಈ ಕತೆ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ ನೋ. ಸೊ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಸ್ ದೇರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ
ಬದಲಾವಣೆ ಅವ್ರ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು, there are times where like ಶೃಂಗ ಸೆಡ್, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆನೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥವ್ರು ಇಂಥವ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆ ಥರ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ವಿಷಯನ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಕಾಂಟೆಂಟಿಂದ ಅದೇ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಅದು ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರ, ಎವ್ರಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೋ ತುಂಬ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಹೆಂಗೋ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಚೇಂಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇರಬೇಕಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ನೋಡೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಎಲ್ಲ ಜನ ಆ ಥರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು 100% ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಶೆಜ್ವಾನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಗಡಿನ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಅಂತೂ ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಇಷ್ಟು ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಅವ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೇರೆಯವ್ರ ದೇಶ, ನಾವು ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಇವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಣಿಪುರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ವ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟವರೆಗೂ ಸರ್ ನಮಗೊಂದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಟೀಸರಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬಹುದು, ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರುಚಿಯಿಂದ, ಒಂದು ಖಾರದಿಂದ, ಒಂದು ಸ್ಪೈಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಏನು ಸರ್, ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್? 2 hours. ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನ. ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಲೈಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಚಿಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್. ಹಾಂ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಯು ಗೈಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್?